Hi bro, hi. Okay bro, hi, hi. This English bro. I don't know. I don't know Hindi. One match, you and me. Okay bro. Which device you have? Mobile or console or PC? I'm I'm playing PC version bro. I can't play with mobile version because no cross platform. Abhishek bro, hi bro. मेरा 7 किलो किलोग्राम. No bro, I don't know Hindi bro. Please English bro. What is it? Hunter target to Van Basten. One tight marking to opponent. Left winger. Eden Assad. Then do substatic. Back. LB. Yo Henry. In defense right back. Keep playing AMF to Polo Barrel. Barrela. Defense deep line to Frank Ribery. Okay, bro. I don't know Hindi, bro. Please type here with the English, brother. Abhishek Yellow G Mera Sad. Bro, I don't know Hindi, brother. I don't understand Hindi. பால் காதலன் வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வரதுனா வாங்க. ஜாயின் பண்ணுங்க. 2:30 வரீங்களா? பார்ப்போம் ப்ரோ. நான் ஆன்லைன்ல இருந்தா கூப்பிட்டுக்கிறேன் கோப்புக்கு. நேற்று என்ன ப்ரோ கேட்டீங்க நைட்டு? ஹவு டு ப்ளே வாங்க. நீங்க நல்லா தான் விளாடுறீங்க. ஏன் என்ன என்ன போய் கேட்குறீங்க? Match you and me. BK bro, which device you are having, bro? Mobile or console, bro? I'm playing PC version, bro. So Can't play with welcome mobile version. to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, One and match this you and me. is Jim Beglin.
Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. Ferdinand. Zanetti. And it's Messi. Milan have a free kick. Goal, man. Goal. The referee has Play resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Osimhen! And oh, he's got that completely wrong. That's a risky ball, you've got to say. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Rodri. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And no, he's seen through all of that. And it's Szoboszlai. Steered out wide, but he won't reach that one. Szoboszlai is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Zanetti. Played into space. And he's made sure that's not getting through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, shooting chance! Goal. Portugal! Hi, Nanba. KMG bro, welcome bro. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு, Oh, he லைவே did so வரல. well to hold his run and stay Big on fan, side, Nanba. Peter. Big That fan. was really clever. Like போட்டு விட்டுரு bro. Portugal have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rodri. Big fan, Possession Nanba. Big football, fan. Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Now it's Van Basten. Now it's Ribéry. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Hernandez with a mighty effort. Oh, it's hit the post. In once more. Osimhen. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Zanetti. For Szoboszlai. Bro, And BK it's De bro. Bruyne. You still did not understand. Robertson is one of the Which device you are having, key bro? ingredients in the team's Mobile or attack. console? Now it's Osimhen. You tell them. Batistuta. Portugal do have a chance to counter here.
Paredes. Passing is crisp and sharp. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he get it through? And the ball is out of play. Room number. Okay, bro. First, which device you having, bro? Mobile or console? Mobile, no cross platform. No cross platform, bro. So okay, we can't play. First, tell your device. Portugal Console or looking to PC? go into the break, 1-0 up. De Bruyne conjures time and space where few can. Robertson. No, he wasn't going to be fooled. Batistuta. He's got away. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And it's Barella. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And this is Batistuta. Barella. That is lovely. He has found the way through. And across. And that's it for the first half. A breathless ending. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Reflections on the first half? Portugal really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Portugal are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. ஆடுமா ப்ரோ ஆடலாம் ப்ரோ மோகன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஆடலாம் உங்களது மொபைலா கன்சோலா ப்ரோ மோகன் ப்ரோ மோகன் குமார் ப்ரோ ஆடலாம் ப்ரோ சி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு நம்ம வேணா இது ஆடலாம் இந்த கோப் கூட வாங்க ஒரு லைக்கை ஒன்று தட்டி விட்டுரு ப்ரோ ஃபோன் ப்ரோ கமெண்ட் இது சேட் பண்ணுங்க நான் பேசுறது கிளியராக கேட்குதா ப்ரோ நல்லா கேட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன எப்படி கேட்குதுன்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கேட்குது நண்பா தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ கேஎம்ஜி ப்ரோ And the ஏ action மன்சூர் ப்ரோ இன்னும் is லைவ் back வரலையா underway.
Portugal carrying a 1-goal lead. சரி ப்ரோ, Robertson. இன்னும் லைவ் வரலையா? Oh, this looks sharp. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Hernandez. McTominay. And it's Hernandez. Smoothly does it. And here's Van Basten. Well, that has not gone well. Rodri. Van Basten with a definite foul there. நல்லா கேட்குது நண்பா. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ஏன்னா மைக் இப்போ தானே புதுசாக போட்டேன். என்ன அவுட்புட் வருதுன்னு தெரில எனக்கு. நானே ஒரு நாள் கூட இன்னும் கேட்டு பார்க்கல. இன்னைக்கு தான் இதை கேட்டு பார்ப்பேன் இந்த வீடியோ. McTominay. Batistuta. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. Zanetti. And it's De Bruyne. Ribéry. Portugal are still that goal to the good. And that's very disappointing, it has to be said. That has ended up in no man's land. Now it's Van Basten. Well seen, saw that coming. Milan can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. It's a threatening ball. Oh, the ball's run loose here. Barella really needed to concentrate on protecting the ball. Then again... Batistuta! Now, who's going to be first to this? Elects to cross. That's alert and sharp and very well played. And here's Ribéry. And Ribéry! De Bruyne. And here's Mbappe. So, Jim, what are you thinking? Well, it's just now. Tries to play it through. The ball has bounced loose now. Throw in. Yeah, and he read it before anyone could follow up. Bellingham looking to get on the end of this. And played cross-field, changing the point of attack. Paredes. Portugal do have options available on the bench if they want to go that way. Well played, that has snuffed out the danger. And that's really well manoeuvred. And a shot! He should have put that one away. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there. And கேம்ஜி ப்ரோ, வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா ப்ரோ? கிளியரா இருக்கா, லேக் ஆகுதா வீடியோ குவாலிட்டி? And it's Barella. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Out to the right. And that's going right the way across. keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nagatomo providing an outlet on that flank. Climbs up big! And that's a real நல்லா இருக்கு chance நண்பா குவாலிட்டி. missed. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ.
Portugal have turned to their bench and we're going to have a substitution. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Gently done. Portugal are making a change. After this, just one opportunity to do so. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Not the most accurate pass. Hazard. Thuram. For Ribery. Van Basten. Given the lift of his goal. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. De Bruyne. And that is as far as it goes. Portugal have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. ப்ரோ கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணிடக்கூடாதா ப்ரோ? நான் மேட்ச் உள்ள போயிட்டேன் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டா மைனஸ் தான் வரல. ஃபோன் ப்ரோ. என்னன்னு டைப் பண்ணுங்க. இல்லை ப்ரோ, நான் இது பேக்ரவுண்டில் நோண்டிட்டு இருந்தேன். நம்ம அடுத்த மேட்ச் ஆடலாமா? ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ, சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். ரைட் விங்கர் LB, who's right back, deep line, AMR, oh deep line. Thank you bro. Next match ஆடலாம் bro. ஜோன்ஸ் ப்ரோல மண்டை வேலை வந்துட்டானா 4K ஆடலாம். ப்ரோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆடி இருக்குமா? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary.
And we should be in for something very special. And already we're underway here. Now it's Van Basten. Hernandez gets into some space. And he's made sure that's not getting through. Over to the left. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this guy, Olivier Giroud, triggers interesting debate. Some say he reached the top of the world without having a shot on target. And for fans, he remains a divisive figure. But I, for one, see him as a huge focal point of the attack. He's the glue that pulls it all together. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Hernandez makes the interception. Portugal do have a chance to counter here. Nagatomo. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's McTominay. Always onto this. Batistuta receives it in a wide position. Bergomi. First quarter of an hour gone. And this is Giroud. Kvaratskhelia. Oh, now here's an interesting matchup. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. It's loose, and there's a race for the ball. Played up towards the front line. Can he get on the end of this? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Nagatomo is one whose deliveries we all know about. Played into space out wide. Could try cutting inside here. Out of play for a goal kick. Oh, that is asking for trouble. And back to the keeper. Well, that is one way to stop him. Hernandez promptly onto that, and that is that. Very nearly half an hour gone here. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I think that's offside. Yes, it is. Now it's Kvaratskhelia. And it's Rui Costa. Driving on and making good progress. Oh, good ball. Real chance! Goal! Nice Italy! goal, nice goal. And Italy score first. Well, a Impressive. 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Italy are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now.
Nagatomo. And they're quick to get it back. Portugal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Italy finding their passes. Well, he was clearly disappointed with that pass. Italy clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Lookman! It's loose now and they want to get it back. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Kvaratskhelia gets into a good position. He's having a go! Terrific save by Manuel! And he has kept it out somehow. De Bruyne clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And that should get the job done. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. So what can they conjure from this one? And this the perfect opportunity to create a cushion between them. Just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. And the referee brings the first half to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Hello? And the second half gets underway. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's picked it up out wide. Nagato, he's got tall. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Cannavaro. Rui Costa. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Cannavaro. Bergomi. Costa Curta. Across to intercept that. That's a little off target. Hernandez. Now it's McTominay. Now the ball in. Picked out brilliant. And Ribery! He's got away with one there. That's great reading of the game, and it led to a decent chance. Cracking aggression. ஒரு கோல் அடிச்சு என்னன்னா காமெடி. Oh, good spread. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Ribery. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Hernandez. And it's Ribery. And it's Paredes.
Now it's Batistuta. Portugal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. And this is Ribery. He's having a shot! சாவு போ. No mistake! கோல் மிஸ்ஸிங் நண்பா. யா ப்ரோ. Portugal are level. அவன் ஒரு கோலை போட்டுட்டு இப்போ அனத்தம் பண்ணிட்டு One இருக்கான். காலே sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end. No, we always look the favourite there. De Bruyne. That is lovely. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Lookman played out to the right. Oh, shooting chance! And the whistle's gone, goal. presumably for offside. Side. We have got changes here from both sides, in fact. And the assistant referee has his flag raised for offside. Full MR. Costa is always bro, getting which the days are you targets. having, bro? Expertly cut out, really nicely done. I'm playing PC version. You can play with me with console. And he's quick to snatch it back. Console and PC. You can play with me. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ribery. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Rafael Leao. Rafael Leao! Super, super. Oh, that's incredible! And that has raised the roof! That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. Hey, bro. The tasty, bro. Hi, bro. Welcome, brother. So, time for changes Please do on one like both sides, actually. Italy take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. What is this? Thuram. And he's intervened well there. Barella. Paredes. Proves too strong. Yildiz. Can he finish? Hey. That's just playing it safe and simple. Hernandez with the delivery.
And that's that. Portugal perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you sum up what we've witnessed, Jim? It can be difficult at times playing in front of your own fans if you're not living up to the... problem. Next match பார்த்துக்கலாம். கேமர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. ப்ரோ வாய்ஸ் கரெக்டா கேக்குதா ப்ரோ? கேமர் ப்ரோ கிளியரா இருக்கா? டைப் பண்ணு ப்ரோ. கேம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு ப்ரோ. இன்க்ரீஸ் பண்ணவா போதுமா? கேம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. ப்ரோ ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ரு ப்ரோ. மொத ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போடுவோம்ல, போட்டிருக்கேன்ல. ஆப்ஸ்லைல நான் கேட்டதே கிடையாது, அதுவாக வந்துடும். சரி போட்டு பார்ப்போமேன்னு பார்த்தேன். குவாலிட்டி எப்படி ப்ரோ இருக்கு? டீப் லைன் சரி. என்ன ஆடியோ ப்ரோ? கேட்டனே, என்ன ஆச்சு? சொல்லவே இல்லை, போயிட்டியா? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, நல்லா தான் Peter. இருக்கு It's a குவாலிட்டி. pleasure and சரிங்க a ப்ரோ. privilege for me to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Well, fullback biases aside, it's hard not to admire a player like Maicon. Shot a goal! Well, he got rid because he was under pressure. Fagioli. Oh, he's felt that, hasn't he? போய்கிட்டே இருக்கிற And பால் it's made எடுத்துக்கிட்டு its way அங்கேருந்து to him. இஷ்டுட்டா. ப்ரோ அது மாதிரி இதில் வராது ப்ரோ. அது யூடியூப் நம்ம ரொம்ப நாளாக That is வளர்க்குறோம்ல. good இப்போ alertness. ஜோன்ஸ் ப்ரோக்கு போகுது இல்லை இப்போ ஸ்மூத்தாக. முன்ன எப்படி இருந்தது நம்ம தான் பார்த்துட்டு கிடப்போம். அந்த மாதிரி இது ஃபுல் ஸ்க்ரீன்லாம் வளர்க்கணும் ப்ரோ. ஃபியூச்சரை அப்படி தான் இது பண்ண முடியும். And this is Ribery. Ribery! சரியா? And அந்த the keeper மாதிரிலாம் has போகாது reacted வியூஸ்லாம் superbly there. இதில். Ribery is offering அப்படி a போச்சுன்னா right நான் smile பணக்காரனா there. இருப்பேன் இன்னைக்கோ. It's the sort of situation they'll want to capitalize on now. நம்ம தான் வளர்க்கணும். மறுபடியும் முதல்லேருந்து நான் வளரணும். இப்போ ஜோன்ஸ் ஐயா மாதிரி 30 சப்ஸ்கிரைபில் என்ன விட்ட Well, it's a மாதிரி move நான் of தான் great முதல்லேருந்து promise, வளரணும். but will it really prove productive? That's a decent clearance. Dumfries gets a foot in here.
எஸ் கம்மியா இருக்கு நண்பா. தெரியல ப்ரோ. And பார்க்குறேன். cuts out the supply. இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? கேஎம்ஜி ப்ரோ. டபுள் பிச்சில் No goals as yet. McTominay. They want to be quick here. It's breakaway time. Knocks it into space. அறாமண்டி போடா. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Anguissa. And there's the shot! It's anyone's ball now. Early ball out from the back. Nagatomo. Nagatomo is always looking to play quality balls. A probing pass. And Hernandez. Now, what about a counter-attack? Zielinski. And that has left him in a heap. Van Basten, done delicately. It's out for a goal kick. I'm new subscriber நண்பா. Hi old school bro. Rohit bro, welcome bro. Today I started full screen live bro. Fagioli charging forward, the ball at his feet. How is that Whatever bro? Full happens, screen live. that's the kind of movement which raises hope. McTominay. Oh, that is asking for trouble. Shot, surely! Goal! Rohit bro, welcome bro. Barcelona! Please put one like bro. And he stuck it away as if I'm laser new subscriber guided. நண்பா. That's just ஏன் a boy bro? fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So the first moment of real significance. Well, And he shoots! Challenge just a bit on the firm side. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Oh, strongly challenged there. Marquez with the Hi foul. bro, Rohit bro. Hi bro. Welcome bro. Family, hi bro. Bro, new Well, if he's subscriber and like serious it. about trying Okay from bro. this range, I think he must feel he can generate the power. Big Can you ask. start full screen live stream? Today bro, today. Today first time I started. What is Oh, it's a stunning goal! சாவு போய் A finish of true class. They're Full screen level, live stream. level in a trice. Rohit bro, are you reached your home? Fortune favors the brave, and we've just Have seen you an got example. good internet? This team has real personality and character. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Yeah, good luck. Super bro. Super. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. Van Basten is என்ன பண்ற? fouled. ஏன்டா போட்டு காலை உடைக்கிற? And that's going to be a booking. Yes, I'm in home now. Super bro, super. One more try. Ilya Oh, பிடிச்சிட்டா bro. split second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Manuel. Nagatomo. Tries to play it through. Strong running down that left flank. That's the keeper's ball. Can he spark a counter here? Paredes. And he's forced to go back. And there's green grass ahead of him.
That's an excellent interception. That is good pressure, just hounded him off it. And here's Fascioli. Oh, that pass isn't the best. And that'll be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So we reach the halfway point. Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Baresi promptly onto that, and that is that. Out towards the flank. Incoming delivery. McTominay tries to clear. And it's Anguissa. Looking for the real chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And we have our very first corner. And that has been cleared. And now a sudden chance to counter. And this is Forlan. Van Basten. Maicon. Good ball, good take. And he's cut it out. And no, that was never going to make it. And it's Denzel Dumfries. Ribery. And he's there to retrieve it. And this is Forlan. It's Forlan! Well, that's pretty clear. It is a foul. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal there. Forlan is behind this one. 499. Forlan! Super. Forlan! Fantastic! That is a gem! An absolute gem! Into the lead once more. Oh, that is a bit special. Barcelona get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And here's Batistuta. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Now it's Barella. McTominay. Nagatomo. It's a loose ball. It'll be a throw-in. Now it's Van Basten. Gets himself into trouble and he's lost it. And here's Van Basten. And it's McTominay. Højlund. Now it's Fascioli. Not much subtlety about that challenge. Now it's Ribery. Dumfries. Oh, can he get onto this? De Vrij calmly anticipates. Batistuta. Great vision. Cute ball. Now, how can he reach it? That's just playing it safe and simple. And that's been won straight back. Anguissa. Fascioli. Fascioli. Fascioli! Oh, Sambo. And the chance Super to Sissi. counter had gone. Live must Fagioli வரணும் simply கடைக்கு. took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. லைவ்ல இருக்கும்போது தான் ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணேன். Corner number 2 then. Maicon plays it short. No messing about, just bludgeoned away. That
could have brought them level. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. They've played it short. Now the ball in. Big header! Against the crossbar. Oh, that could cost them. Oh, what a chance. It looked to me like he just changed his mind at the last second there. Portugal have, after this, one further opportunity to make a substitution. A heavy challenge. Portugal are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. They may end up... Oh, they could be caught out here. It's full on! He has done it! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured. It was simply inch perfect. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. There's the man who is effectively the team's security policy. He's one-on-one, surely! Great chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting! And they are pulling clear here. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Barcelona blast themselves into a 3-goal lead. Hernandez, and it's Richie. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Chance here to counter. He slid. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Portugal really could have done without this. So much run. To further improve their position of comfort. Terrific save by Manuel. And that's a poor pen. A cool head was needed there, and we got anything but a moment to try and place the cherry on the cake. And that should get the job done. Lovely ball and a real chance now. Van Basten. And he welcomes it in. Now this could be a chance. And that's it. Portugal suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. Your final thoughts, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. Okay, bro. Rohit bro, update. When bro join.
Rohit bro, join bro. Rohit bro, next match we going to play. Go bro. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. Just about within shooting range. And that was probably asking just too much. Cruyff. Manchester United finding their passes. I think we can look forward to another striking masterclass from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling, strength in the air. He's a cut above the rest in all departments, and brilliant imagination. Rohit bro, why lagging bro? What happened? Too much lagging. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Spread out to the left. Rohit bro, what happened? Why too much lagging? And the pass is intercepted. And that is a little undercooked. Big chance! Well, now it's a race for the ball. And he can clear it away. Oh, good read. That was well played, well stopped. Van Dijk. If you have just joined us, well, you've missed no goals.
Van Dijk. Portugal looking to pass their way through. Manchester United clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Stojkovic. Conte. And he welcomes it in. And that's gone route one. Van Basten. Cruyff looking to be a menace in the final third. Park Ji-sung engages and forces him off the ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pinches it off him. Now it's Van Basten. Nagatomo gets a foot in here. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Portugal are opting for an early change in personnel. There's the shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Too much lagging, bro. Why, There's a sharp little ball here. He has a look up. And that is going to be the final action of the first half. Because of your internet, bro, Decent enough right? half, but neither side Your able internet to is get good. on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second Internet period, also good, you perhaps. know. I show you. How's the first before. half compared with your expectation? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline Maybe might still game be 0-0, game issue. but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And that's the start of another 45 minutes. Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Lagging, bro. Sorry, dude. Nagatomo. Ronaldo might just make this. Great defending, strong and determined. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Van Basten. Cruyff. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Not pretty, but it gets the job done. Park Ji-sung. And he's got the beating of his man. Oh, he's going to be pulled back for that one. This certainly looks appetising, well within shooting range. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Stojkovic! We all love a trier, Peter, but the wiser choice would have been ball into box. That is good pressure, just hounded him off it. Rijkaard. Still waiting for the game to take off here, 0-0. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan.
Not the most accurate pass. Rijkaard. Over to the left. Very nicely done. Park Ji-sung gets into a good position. Park Ji-sung cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Timber with the clearance. Oh, there's a probing ball. Ronaldo chasing after it. Portugal are stuck in central station, and they might find a fast track out wide if they'd care to look. Looks a foul. Yep, referee's given it. Hi And bro, no Ravi surprise, bro, that's hi. a booking. That's been cut out. Well played. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Just a quarter of an hour to play. Danger averted for now. Well, they've got it back in a hurry. And he's had it nicked away. He's in plenty of space here. And the counter is on. Now it's Van Basten. And this is Cruyff. James. And it's Rijkaard. Bro, Backward 6'9", and the 3'4". shot! Oh, that is rather wayward. Oh, Double what five. a chance. He probably Zero had foul. more time than he realized. கேக்குதா ரெயின் ப்ரோ கேக்குதியா? இந்த வந்துடுறேன் ஒரே நிமிஷம். ரெயின் ப்ரோ மேட்ச் முடிக்க போறேன். கேக்குது. போட்டிருக்கேன் பாருங்க It's gone out for a throw. ஒரு நிமிஷம் மேட்ச் முடிய போகுது. முடிச்சுட்டு வரேன். ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ, நான் கோடு போட்டிருக்கேன் வான்னு சொன்னேன். சூப்பர் டைம் இருந்துச்சியா? நீங்க சூப்பர் கேம் ப்ரோ. நீங்க இல்ல டைம் இருந்துச்சியா? வேணா நடக்கலாம்ல. நீ நல்லா வா, உன் கோல் கீப்பர் செம்மையா தடுக்குறாயா. கேக்குதாயா? கீப்பர்னு இல்ல, அது நீ தான் யூஸ் பண்ற. சொல்லு ப்ரோ. மேட்ச் முடிய போகுது. இரு கூப்பிடுறேன். சரி நீ முடிச்சிட்டு வா ப்ரோ, நான் வெளியே இருக்கேன். லைவ்ல Okay bro, do fast bro. They are waiting for us for co-op. Okay bro, do fast, do fast. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now it's Park Ji-sung. Oh, well measured. Shoots! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. Van Basten! Oh, that looked awkward, but he had a good crack at it. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Well, that has not gone well. Rijkaard. Musiala. Passes coming off in quick succession here. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Into stoppage time, whistle due any moment. And this is Ronaldo. Oh, sweet feet. And that will be it.
Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an... Okay, bro, come co-op match, bro. Send you code. Wait a minute. Yeah, bro, game is too much like that. What happened? Don't know. Rohit, bro, my net is working properly. Okay, bro, that is game problem, bro. Code is here, bro. Join. Rohit, bro, you take leader. You take leader. Setting, match room setting, leader preference. You take leader preference. bro, brain Ah. bro, அவேல வச்சுக்கோ brain bro. சரிங்க bro. Okay, bro, you also set away. Team setting. Prefer side is away. Okay, bro, hear me? Okay, bro, join Discord, bro. Rohit, bye. And Discord, bye. Yes, bro. Rohit, bye. Can you hear me? Yeah, bro. Super. Yes.
Bala, Yeah, bro. you teach me tomorrow to how to go Oh, live. what a sight this Yeah, is. A bro. beautiful evening and the Come promise today of night, a bro. match that will Show you really get the juices flowing. via Discord. I Completely. have I'm Peter today. Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Now it's Messi. That's been cut out, well played. He won't be happy with that one. Again, lagging. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in Why physical game is terms, lagging? Jim, I but don't his understand. reputation, his presence are as imposing as they come. Yeah, he's proved positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's imperious in the air. It just goes to show the It's importance of almost delay how of he 1 reads the second. game, the yeah. anticipation, the positioning. Otto. He's gone for goal. They've got to be quick moving this forward. Kukcu. Tries to pass it through. It's Cristiano Ronaldo! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Game with me, bro. Portugal with the corner. They're first. Okay, bro. I'm playing PCers, bro. Now co-play. Next match we try. Which device are you using, bro? Mobile or console or PC? Take corner kick. Take corner kick. And it's Kukcu. Xabi Alonso simply refused to be outdone there. Now that's well seen too. Nakata is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Just the early play. Not this. So don't play. But they've got it again. Looking for the run. Messi gets into some space. Oh, what a climb! And oh, he's got that completely wrong. And he's being shifted off it. Hey, who's Now it's using Cristiano auto assist? Ronaldo. No one, Tries bro. to No play one. it through. Elects to cross. Shot a goal! Goal! Portugal! That's What just is with the downright auto fabulous. assist means? Both the disguise and the You control. telling about And smart then that assist or generous- Means auto smart assist? assist. I don't use it, brother. You know me. The settings. No, you not talking about you. Maybe other guys, maybe. You know, A 1-0 lead established.
Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Whistle's gone, that's foul. Arsenal look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Can he spark a counter here? Can he get on the end of this? Cannavaro. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, that'll do under the circumstances. Kaka. 30 minutes gone. Well cut out, no margin for error there at all. Oh, can he get onto this? Rijkaard wins the duel this time. Baresi. Kaka. Threads one in. It's played through for him. Now this could be a chance. Still lagging, bro. Skims one in. Vardiol plays it forward. Plays a sharp little ball here. And it's Van Basten. Is there any support? He might not. Real chance! What happened, Rohit? An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Goodbye. Ah, Why slow it's starting? What happened? because Well, of that was lag. position Okay. and well pinched. They can I hurt know, I know. with their backs to goal. Van Basten. Some resolute defending there. Nakata. Played out to the right. Kaka. And the counter is on. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Xavi Alonso. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Portugal finding their passes. Your Kaka have And it's level, half-time here. double And touch it's level certainly 3. simmered Yeah, along nicely so I far. don't Just know the one level goal 3 in it, double and touch. it's all But still very much up I for added double grabs. touch. So your views on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Double touch, soul control. Portugal happy to have the You lead have in to a give tight old flip flop game. only Half-time, to Kaka. 1-0. Oh, flip flop. Flip flop. Okay, okay. Kaka don't need blocker. Give flip flop Yeah, to him. I added before. I don't know about skills. Just anything added randomly. Okay. Now I know how what do I add. I know, but I don't have tokens. And that's Before the Okay. start of I another spent it 45 wastely. minutes. Portugal carrying a one-goal lead. Oh, that's well spotted. Oh, easy pickings there. Driving forward. Costa Curta. Now, can they get him away? Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Rijkaard cuts out the pass. அங்க வணக்கம் ப்ரோனா லைவ் முடிச்சா என்ன ஆச்சு Nagatomo. எங்கங்க That's Rijkaard. Vardiol. And across it goes. Now it's Cruyff. The ball is loose and the chase is on. And he's lost his man. Cristiano Shoot. Ronaldo Arre. off the post.
Another big chance that gets away. Portugal really என்னடா have ஆச்சு கங்கா உன் லைவ் now. They could have been a bit பார்த்தேன் more greedy and forced the issue. ஏய் 2 ஸ்லாட் இருக்கு கங்கா கோவ போறதுனா வா கங்கா கரண்ட் வந்துச்சடா கங்கா இது வாய்ஸ் எப்படி கேக்குது கரெக்டா இருக்கா கமெண்ட்ரியும் வாய்ஸும் ரோஹித் ப்ரோ ஐ அம் டுடே டெஸ்டிங் ஒன்லி Okay. after live I checked my whole video live what do Okay. you Okay. need Okay. next clearly quality or humming noise glitches then I fix and tell you It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. Arsenal are looking to go forward now. It's a good run down the left-hand side. That's good vision. Rijkaard. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Can he get it through? oh shit Costa deals with that comfortably. so much goal Arsenal missed bro appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition Shit. that they're I setting passed it to themselves up Saka, for the bro. counter-attack. It's plain and simple. And that has left him in a heap. Yamal with the foul. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look I worried. follow your formation Peter, when you're up 10 against matches a go speedster, playing you've got good to get 1 to him matches early only and not draw let him get 9 into his matches stride, win and they're just not after doing that. after 6 matches continually lost what happened same like you I also lost, brother, then I changed my original because of formation game lagging in then I changed my past 4-5 days. Can he get Game onto is lagging this? too much. original formation Stoichkov. again I changed Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. same like He you knew bro what was coming. I'm That's also the yellow win card. 9 matches continually 1 draw 4 draw I think okay but all matches He's going good plotting after something before playing it in. after 10 match all matches lost 6 matches It is continually another lost opportunity from a set piece they have here. Arsenal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think It's Van Basten! Super. And a terrific save from the keeper. Van Basten is offering a wry smile there. So, third corner of the game. Game is lagging too much. Just today Not today, from last 5 days. oh my god 5 days Baresi gets it away. Arsenal have the chance to go the other way. long shoot He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And it's Serginho. Oh, great defending. That needed doing. Serginho unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Messi. He's having a shot! Serginho is looking to influence the game from out wide. So, Jim, what are you thinking? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Stoichkov. Stoichkov! Oh, that could cost them. Oh, I think you could really feel his pain there. He was convinced he'd put his side level. Looking to play him in. And here's Cruyff.
Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well timed, excellent interception. Yeah, they were looking for a counter-attack. Cruyff has a look up from the right-hand side, seeking out options. Arsenal needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. That's a little off target. Portugal moments now away from seeing this one out. I know. Xavi Alonso. I'm also got lag. Then 1 second or 3 second lag, always. Lovely pass, but can he get there? Van Basten. Now there's a goes for a shot. Super bro, super. Sticks it away. அடுத்து வந்துச்சுன்னா ஆன் பண்ணி ரெடியா வா. This is getting better. ரூம் நம்பர் இருக்கும் பாரு, மண்டபாய் ஸ்ட்ரீம்ல ரூம் நம்பர் இருக்கும். லாகின் ஜாயின் ஆகி ரெடி ஆயிரு. இன்னொருத்தங்க யாரோ வந்து அப்படியே சேர்த்து. Executed with deadly efficiency. Portugal are such an adept. நான் கேட்டது வாய்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்காடா, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். நீ சொல்லவே இல்ல. Seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Oh, he's going to be disappointed with that. Serginho. And it's Rijkaard. Van Basten. Oh, they can break here. Now it's Messi. And that is it. The referee has seen enough. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped We are than the other. sinking passes, right, bro? Claiming the man of the match award. Hello? There is very little room Okay, for bro. To speak? We are sync good. Passes are sync good. We are. We both. We are playing first time together, na? No, bro. Already we lost. No, last Sunday we We also are playing for we are playing first time. I am a partner with okay. Manda boy. ஏய் கங்கால இருக்கியாடா? இருந்தா ஆன் பண்ணிட்டு வாடா, ஒரு ஆள் குறையுது. ஏய் கங்கா இருக்கியா இல்லையா? Then give me a lead. Huh? Yeah, bro. Give me a leadership. You take. Oh, okay, bro. Yeah, okay. They are waiting for more slot. Few minutes. ஏய் ஃபாஸ்டா வாடா. ரூம் நம்பர் மேல தெரியுது பாரு. ஒரு ஸ்லாட் ஜோன்ஸ் வரான் போல. அதுக்குள்ள நீ வந்தீனா இன்னொரு ஆள் உள்ள வரலாம். ஏய் இன்னுமாடா ஜாயின் பண்ற? சீக்கிரம் ஜாயின் பண்றா. ஏய் யாரோ வராங்க போலடா. சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணு. இல்லைன்னா யாரோ வந்துட்டாங்கன்னா ஸ்லாட் க்ளோஸ் ஆயிடும். 1 minute code, bro. Rohit, bro, I come back again in 1 minute. Wait. என்ன மண்ட ப்ரோ? ஓ ப்ரோ என்ன எங்க ஆளை கலாய்ச்சேமே அபு ப்ரோ என்ன அவைல வை ப்ரோ. ப்ரோ அவைல வச்சிரு ப்ரோ. ராம் ப்ரோ அவைல என்ன மண்ட ப்ரோ? என்ன சொன்ன? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாலே இல்ல ப்ரோ எங்க ஆளை அபு ப்ரோ கலாய்ச்சாம்ல. என்னன்னு? ஏதோ இவரு ஜோனஸ் ப்ரோ ரொம்ப ஃபேன் சொல்லிட்டே இருந்தாம்ல. ஆமா அவர் ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஃபேன் தான் அவரு. உஷா ஃபேன். நம்ம பிரதர் ப்ரோ அவரு. நான் பிரைன் ப்ரோ ஃபேன்.
ப்ரோ அவரே நேமே அந்த மாதிரி மாத்தி வச்சிருக்காரு. அததான் பார்த்து படிக்க நீ முடியும். சொன்னதாலதான் மாத்தினாரு அவரு. நொட்டுவாங்க உனக்கு. ப்ரோ நீ மேட்ச் ப்ரோ நீ வந்து இங்க பாரு. நீ வந்து நீயும் வாய்ஸ் ஆன் பண்ணி பேசலாம் ப்ரோ. நான் கூட வந்து லைவ்ல இன்னைக்கு தான் நான் ஃபுல் ஸ்கிரீன் லைவே போட்டிருக்கேன் மைக் ஆன் பண்ணி. என்னடா இப்பதான் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், நீ என்னைய போய் அதுக்குள்ள நொய்ன்ற. ப்ரோ ஃபுல் இல்ல ஸ்கிரீன் லைவ் ப்ரோ நீ போட்டிருக்கேன். ஃபுல் ஸ்கிரீன் லைவ் இல்ல போட்டிருக்கேன். இல்ல பாத்தியா இல்லையா இன்னைக்கு? நான் ஒன்னும் வரல ப்ரோ. நான் என் லைவ்ல உட்கறனால வரல ஒன்னும். ஓகே ஓகே. அதனால வர பாக்குறேன். அப்போ நான் அந்த ப்ரோ பக்கமே வரல. அவேல ப்ரோ ராம் ப்ரோ. சரியா, நான் எங்க சர்வர் போறோம். ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இவர் வந்தாரு, இன்னொரு அந்த எங்களோட டீம்மேட் இன்னொருத்தர் வந்தாருன்னா என் சர்வர் வர சொல்லு டிஸ்கார்டு. அவருக்கு அவரு டிஸ்கார்ட் இல்லையா ப்ரோ? டிஸ்கார்டு இல்லையா? சரி ஓகே. சரி ப்ரோ பிரைன் ப்ரோ ரெடி பண்ண கொடு ப்ரோ. அவர் அவே வைக்க சொல்லுங்க அப்போ. ஸ்டார்ட் ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுடா. அப்பயே வாடான்னு ரெடியா ஆன் பண்ணி வைக்கிறது இல்ல மேட்ச் முடிக்கிற வரைக்கும். என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? ஏண்டா ஓகே. அடுத்த மேட்ச் யாரா போனா கூட இது பண்ணிக்கலாம். ஏய் நான் கேட்டது என்னன்னு டைப் பண்ணுடா வாட்ஸ்அப்ல. வாட்ஸ்அப்ல நம்பரு சாட்ல குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு? வாய்ஸ்லாம் கரெக்டா கேக்குதா? இந்த மாதிரி எதனா கரெக்டா கேக்குதா? கமெண்ட்ரி கரெக்டா இருக்கா? திட்டமா இருக்கா? இல்ல கமெண்ட்ரி ஏத்தணுமா? என்னன்னு சொல்லு. யாரும் ஓகே ரோஹித் ப்ரோ மீ பேட்ரிக் கேரா. Rohit bro, this is our old formation, right? Yes. This is you newly added right back. Oh, you disabled left back, right? Left back change it to C. We can use him like this only. Okay. கரெக்டா இருக்கு. மேல பாரு. ஐடியா சொன்னியா? பத்தி டைப் பண்ணு. Oh, you need to set the player to join attack. No needed, bro. No needed. Okay. No needed. Opponent collection 329. Oh, this Lionel Messi is who is this bro? Sriram bro. Bro, you You have a level double touch level 2 only. okay. What about your spin bro for Lionel Messi? You going to spin? Rohit bhai? What? Are you going to spin Lionel Messi? Messi No. pack? No. I'm waiting for Zidane only. Zidane. Zinedine Zidane. Okay. I post one video for Lionel Messi trick. Did you watch it? No. Now I'm going to watch everything. Yesterday, bro. Yesterday, Because I was not home. Okay. I was outside. Okay, bro. This is second spin. My friend got Lionel Messi. So I put that video to upload it yesterday. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here.
And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Plus is 100. See the stats of 110 Messi. It's amazing, brother. This card better or before card better, brother? What? 2003. Now 110 card is better or before 105 card is better? Which one is which No, Messi is better? recent card is better. Better. There's the whistle, and here we go. The 3 players when 3 players playing, so Well, much this confusion. 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Someone Peter. is And it does who allow is play- the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who'll need to drop into position and cover the spaces. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he has been fouled there. No, he's missed it. I was expecting him to play it in until I saw his run-up. Cristiano Ronaldo. Rummenigge. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Produces a cross. And that's really well manoeuvred. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. Takes a shot! Just too much. Fractions. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and it wasn't far away at all. Koundé. Stoichkov is onto it in a flash. Dink through. No. That's a decent clearance. So it is still 0-0. Cruyff looking to be a menace in the final third. And it's Cruyff. Vardiol. Little pass back. Just too much pressure. Had to go that way. That's someone is very playing neat. with smart assist in It's opponent. Kanchu. Someone is playing. I feel that. That's a modern defender's one instinct agree, from bro. a modern All coach's saying no. model. Terrible shot, surely! What I do? Goal! Manchester United! All guys Because I told no. feel that. Manchester All United guys told take the no. lead. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the Only jostle, way and they it was will a very manually good discard finish, live and I think showing, he'll go manually away check feeling pretty only. good about that one. Otherwise, no one agree. Manchester United. Oh, they could be caught out here. Oh my. Because I Picks feel his the way through. pressure. Takes a shot. Because I feel He the pressure. scored. They're level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, there was to be no other outcome. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have See, to take players your are chances. feel heavy. Brilliant. The referee's awarded a free kick. Yeah, bro, the opponent are too much play to win players only. All are play to win players. Oh no, he's got that wrong.
full play to score. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Our side, Looking for the run. Vardiol oh brother, what? Look. knocks it into space. He's come in hard. 30 minutes gone. Messi. Cristiano Ronaldo. Santos look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Nicely shaped ball. Hullet. That is a great pick out. So much time and space here. It is a corner. And we have our very first corner. And it's been taken short. Shot at goal! Oh, the ball's run loose here. Defending of the desperate variety. Vieira conjures time and space where few can. And the keeper has reacted superbly there. Xabi Alonso actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Great vision. He can run onto that. Oh, well played, well sorted out. Well, he got rid because he was under pressure. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Could be danger here. Oh, well played. Cruyff threads one in. Rummenigge always looking for that half a chance. Well, he's not happy Pass, with that bro, challenge, but pass. the referee has let Who's it go. that? Pass. And here's Hullet. Yamal. Oh, nice touch. Hoist, there's the header! It's in! What a header! Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Santos get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And we hit half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. And we are up to the break. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. I'm 100% sure Manda Boys is using auto smart assist. 101% sure. No, not maybe. Maybe it's Abu is using smartest. And that's the start of another 45 minutes. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now, Shoot. shot! Good. Super. It's in! They've done it again! It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Quite a thriller this one's become.
Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Tries to pass it through. Well, they've got it again. Messi. Whatever he had in mind, that was not it. Searching passes played there. Well, that had the Oi. makings of something quite promising. What are but it's you fizzled out. doing? Yamal! In he goes again. It's my mistake, And brother. offside, I know, I of know, I course know. it is. I wrongly pressed the clear button. Because of scare. It's normal. Knocks it out Receive. wide. And it's a crossfield ball towards the other flank. Pedri going face to face with his great rival. Nagatomo is one of the key ingredients in the team's attack. Pass, bro, They found Rudiger. themselves That guy penned do in, not doing, nowhere to brother. go. Instant power. You won't play what Leicester showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite. And he shoots! won't counter attack. He. Well, I'm hoping for a nice open second half now. It's there to be won. That's a shade optimistic. Look. The bar is blue. Ah. Lovely pass, but can Someone he get is there? using Oh, auto what assist. has happened here? Tries sticks Someone it is using away. also auto assist. Oh, that's not going to count. I told And you. we go again. Yeah, the referee hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for offside. Disappointment and relief on either side. Nothing doing. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Vardiol. That's good pressing, squeezing the play. Oh, this looks sharp. Vardiol. And it's Kukchu. Pass. Tries to play it through. And Cruyff! Don't hold too much. It's run loose. Who's going to get... Oh, he's been caught napping. Pass somewhat off target. Kunde. Yamal, who's set up one goal so far. And he was quick to react. Rummenigge. Costa Curta. Too much pressure, and he's lost the ball. Now it's Stoichkov. Now that's well seen too. Ronaldo is herring after that one. Rummenigge. Cristiano Ronaldo. Oh, that's a key interception. Played out to the left flank. Deep cross. Again. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And he's there to clear it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. That has ended up in no man's land. Now it's Cristiano Ronaldo. Vardiol. And here's Hullet. He's had a fair tumble under that challenge. Referee has just said play on. Oh, that's delightful.
And it's Messi. Excellent challenge there, uncompromising. Has a look and plays it forward. That's been cut out, well played. Pedri. No, that's been intercepted. Clear the ball, man. Lovely feet. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Hullet. Arey, give ball to Can he get on the Messi. end of this? And it's Hullet. Messi. That's going in strongly. Oh, it's come loose. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Time added on will be 2 minutes. Gerrard! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Yeah, and the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. Header comes in! Oh, that was... And we're done. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. Your final thoughts, Jim? Manchester United can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Bala, Yeah, bro. I'll be there. I'll be come after 10 minutes, okay? Uh, Play one more. I'll be there.
ஆனா பிரைன் ப்ரோ இந்த மேட்ச் தோத்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டாரு. அது ஏன் ப்ரோ? எதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்? ஆமா, என் பிரைன் ஒத்துக்க மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் அவன் புதால் gamer bro. புதால் ப்ரோல அவரு தங்ஸ்டன். யாரா இருந்தாலும் நான் பாஸ் போட்டா போதும்டா. ஃபுல் டைம் வச்சிருக்காரு போட்டேன் பிரெயின் ப்ரோ. பெனால்டி வரைக்கும் போகுது. கவுண்டர் பாஸ் மட்டும் போட்டா போதும்டா. கால்ல பால ஹோல்டு பண்ணாம. ஏன் ப்ரோ போயிட்டாரு உங்க ஆளு? இல்ல அவன் 10 நிமிஷம் கழிச்சு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரணும்னு இருக்கான். 10 நிமிஷம் கழிச்சு வரணும். அவனுக்கு என்ன வந்துச்சோ சாப்பிடு டைம் ஆயிடுச்சுல. 10 நிமிஷத்துல எப்படா சாப்பிடுவியா? பிரெயின் ப்ரோ. நானா 2 நிமிஷத்துல சாப்பிடுவேன். மண்டபம் அப்புறம்? லைவ் பாத்தீங்களா? இல்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. தின்னுங்கறேன். அத ஆஃப் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோ சொன்னீங்க? புரியல. மண்டபாய் ப்ரோட லைவ் போய் பாத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். டி-ஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு தமிழ்நாடு ஸ்பீடு மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நான் லைவ் போட்டிருந்தால வரல ப்ரோ சரியா. அதுல போலையா? ஓகே ஓகே. நான் எல்லாத்துலயும் முடிச்சு லைவ் போட்டுட்டேன். எங்க பிரைன் ப்ரோலாம் பனியன் போட்டாருதான் வெட்டப்ப அப்படியே ரகம்லாம் வெடிக்கும். சோல்டர் கையில எல்லாம் தொப்பதான் வெடிக்குது. என்ன ராம் ப்ரோ வெறியா விளையாடுறியா? பிட்ஸ் எல்லாம் போடுற வெறியா? போனாட்டி நம்மளுக்கு மெஸ்ஸி வரல ப்ரோ, இல்ல இவரு மாத்திட்டாரா? இல்ல அவங்க குடுக்கறதுலயே வரல ப்ரோ. ஏன் அவன் மெஸ்ஸி எடுத்தான்? ஏன்னா அப்ப என்ன புடுங்குறதுக்கு அங்காரா மெஸ்ஸின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொண்டு வந்து வைக்கிறான் கேக்குறான். ஏன்டா உனக்கு அப்ப அவன் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா அப்ப எதுக்குடா விக்கிறீங்க? இவர் இப்ப கூட கொண்டு வரல. ரீசனுக்காக அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாத்திடுறேன். எது குடிச்சிட்டாலும் எடுத்துறேன். ஜோன்ஸ் ஐயா இல்ல ப்ரோ இங்க பாருங்களா, இங்க பாருங்க என்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரு, சாரி ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயரே வச்சுக்கலாம் பெப்பே, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆள்லாம் வந்திருக்கான். அந்த மிஸ்ஸியை கொண்டு வரல பாருங்க பைத்தியக்காரன். ப்ரோ மிஸ்ஸி அங்க தயவுசெய்து தோத்தான். அவன் மெயின் எட்டிங்கே பண்ணவே இல்லை. ரைட் பக்கா. ஆனா அந்த மெஸ்ஸி சரியா விளையாடல ப்ரோ. போவாப்ல நாங்க விளையாண்டு பார்த்தோம். கோப்ல எப்படியா விடுவாங்க உன்னை இதை அடிக்க? என்ன நினைச்சுக்கிட்டு நீ சோலோவா விளையாண்டா கூட உனக்கு இல்ல ப்ரோ 2v2ல சொல்றேன் ப்ரோ. 3v3னா பரவாயில்ல. இதுல வேலைக்கே ஆகாது. இல்ல ப்ரோ அவன் எடுத்துட்டு ஓடவே இல்லைன்றானே. புரியுதா உனக்கு? உன்னை விட்டாதானே எடுத்துட்டு போவ. நான் 3 பேர் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா தான் அழுத்துவோம். உங்ககிட்ட தான் வந்து அழுத்துவோம். உனக்கு புரியுதா இல்லையா? உனக்கு ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்துவாங்க. இதுல கோப்லாம் நீ அடிக்கிறது கஷ்டம் தான். நீ 1v சொல்லலாம், நீ ஒன்னும் ப்ரூவ் பண்ணி அதுல வேணா உனக்கு ஒரு மில்லி செகண்டா டைம் கிடைக்கும். இதுல தான் வச்சு கிடிப்பாங்களே ஒண்ணு. இல்ல போன வாட்டி நாங்க எடுத்துட்டு ஓடணுமே 3v3ல. எடுத்துட்டு ஓடுறது பெருசு இல்லையா? பிளிட்ஸ் அடிக்கும். இல்ல நாங்க எடுத்துட்டு ஓடணும், நீங்க தடுக்கவே இல்லையே. எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷின்ல டவுன்லோட் பண்ணா கூட தான் எடுத்துட்டு ஓடுவான். இல்ல ப்ரோ இப்ப கோஆப்ல எடுத்துட்டு ஓடணுமே, தடுக்கவே இல்லையே போன மேட்ச். நீங்க மெஸ்ஸி வச்சு விளையாடவே இல்லை. நீங்க ஒரு பால் ஷூட் பண்ணீங்களா? ஆனா போன மேட்ச் நாங்க பால் எல்லாம் வாங்கிட்டு எடுத்துட்டு ஓடணுமா இல்லையா உங்ககிட்ட இருந்து? அதுதான் ப்ரோ ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர் கூட அதை செய்யும் ப்ரோ. நான் சொன்னது அவனுக்கு என்ன அதுல ஸ்பெஷல்? பிளிட்ஸ் அடிக்கணுமா இல்லையா? இவனுக்கு இருக்கும்ல இந்த மெஸ்ஸிக்கு. இல்ல ரெண்டு மெஸ்ஸிக்கு இந்த மெஸ்ஸிக்கு இருக்கு. இது என்ன ப்ரோ அவனுக்கு ரோஸ் கலர்ல இருக்குது அவனுக்கு பூஸ்டர். வந்து ட்ரிபிளிங்காக எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறது. நான் ரோஸ் கலர் இப்பதான் பாக்குறேன். ட்ரிபிளிங் இவரு அக்கௌண்ட்டை தான் பார்ப்பேன் தொடர்ந்து. இவரு பிரைன் ப்ரோ அக்கௌண்ட் எல்லாருக்குமே ரோஸ் கலர் பூஸ்டர் தான். இது என் அக்கௌண்டோட இப்போ உன் அக்கௌண்ட் பெரிய அக்கௌண்ட். உனக்கு 4 எப்பிக் இப்ப தொடர்ந்து வந்துச்சுடா. எனக்கு எப்ப ரொனால்டோ வந்ததோட சரி எனக்கு எப்பிக்கே உள்ள. அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து என்ன ப்ரோ தெரியுது? நீ லக்கி கொனாமிக்காரன் உன்னெல்லாம் கை விட்டுட்டான். என்னதான் புடிச்சு வச்சிருக்கான் அவன் சைட்ல. அவன் இன்னும் ஒரு 6000 காயின் வச்சிருக்கான். சிபி வரக்கும்போது இறக்கும் காயின். சிபி எப்பிக்கு இறக்கும். ஆனா இவருக்கு இருக்க பொறுமெல்லாம் யாருக்கு வராதுடா அப்பா. ஜோன்ஸ் ஐயா காண பேசவே இல்லை. ஏதோ சாவி கேட்டாங்க அது கேட்டாங்கன்னு படம் கேம்ல என்ன ஆபீஸ் அட்மினுக்கு ஏது ப்ரோ லீவ் எல்லாம்
I think in Christian Abbiati, you have one of the best Italian ஐயோ, goalkeepers அங்க பாருங்க of நான் his அவன generation. Must be. Yeah, well, on the international scene, he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious Enachi? rivals. நீங்களா ஒருத்தன் வெளியே சுத்தி இருந்தானே He just had இப்பதான் உள்ள வரா A Siko, great Siko, shot man. stopper. அவனு very இல்ல இல்ல decisive குலிட்டு in one-on-ones. குலிட்டு நினைக்கிறேன் Just an மனேஷ் excellent ஸ்ரீராம் ப்ரோ. all-round command of the penalty box. அவர் யாரு? தங்கப்பாண்டியனா? பேரு என்ன அவர் பேரு? புதுசா புதுசா வந்துக்கிறான் வந்திருக்காங்க. தங்கப்பாண்டியனா? ம். இன்னைக்கு தான் Dembele லைவ்ல chasing after it. வந்திருக்காங்க. That's going to go a என்ன long அது way. And that is a little undercooked. போடு And he has been fouled there. Oh, it's not taken. போனாடி எனக்கு வந்துச்சு ரெண்டு வாட்டியுமே Booking. சத்தம் அடிங்க. இந்த வாட்டி எனக்கா He truly fancies his chances from here. He's going to need the best of the best. ஏய் என்ன எல்லாம் ஹைட்டா இருக்கானுங்களா சை. That, Peter, is wonderful நீ reading of the அடிச்சியா? game. அதான் போல. Perfect positioning. Well played. ஓ, ஏய் இதோ பாடுறா It's a promising position. மிரண்டிங்களே போன மேட்ச் ஆவலையா எங்கேயா Could move மறந்தான்? up a gear here. Oh, that pass isn't the best. ஏய் ஐயோ கனவுன்னு கண்டுக்கிறியா? Promising move. நாங்க ஏதாவது அம்மா, காலை உடைச்சுமா? நீங்க உடைச்ச மாதிரி bro, எங்க காலை உடைச்சாதான் மிரள்றாங்கன்னு அர்த்தம். ரைட்டா? Oh, he's seen ஒண்ணு that. கூட காலை உடைச்ச மாதிரி இல்ல அப்புறம் ஃப்ரீ எதுக்கு கிக்ல ஆடி எதுக்கு காலை உடைப்பாங்கன்னு கேட்பேன் நினைக்கிறேன். ஸ்கேர் இருந்தாதான் முன்னாடியே கோல் போயிருமோ போவாதோ காலை உடைச்சிரும்ன்றது உடைக்கிறது. புரியுதா? அதான் கான்செப்ட் காலை உடைக்கிற It was கான்செப்ட். always going to be intercepted. புரியுதா? அதுக்கு பேர் டிஃபெண்டே கிடையாது. இல்ல ப்ரோ ரியல் கேம்லயே அப்படிதானே பண்றாங்க Oh, that was vital. ரியல் கேம்லயே பண்ணுவாங்க அதான் ரியல் கேம் கிராசிங் 75% ஆடுறாங்க. நீ என்னைக்காவது ஒரு பால் கிராசிங் ஆடிருக்கியா? Pass coming a mile off, and it ஏ was யா ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்பு ப்ரோ என்ன போய் கிராசிங்க கேட்டுனுங்கறாப்ல நீ தான் ப்ரோ கிராசிங் ஆட மாட்டே எனக்கு தெரிஞ்சு Crosses it in here. கிராசிங் ஆட மாட்டேன்னா இதே ரியாக்ஷன் தான் அதுதான் ரோட்ல இருந்தா நீ எங்கேயா கிராசிங் ஆடுற? நீயும் ஜோன்ஸ் ஆடவே மாட்டீங்க. ஆடுவோம் ப்ரோ நீங்க 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 ரெண்டு பேரும் ஒரு டைப்பா கேம் விளையாடுங்க. நான் இப்படியே தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னா அப்புறம் புலம்ப வேண்டியது. ப்ரோ என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு இருந்தாலும் எடுக்கணும் ப்ரோ. அப்படிதான் மேட்ச் விளையாட முடியும். ஆக்சுவலா நான் நடுவுலயே அந்த 2 ஏஎம்எஃப் நம்பியே தான் போவேன் அப்படின்னா எப்படி விளையாட முடியும்? Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. The pressing's intense, and it's paid off. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. இந்த பில்டப் யாரு காரணம் இப்ப பால் அவுட்க்கு? நெட் It bro looked as though that might lead Still to something கிடையாது. quite promising, but ஒரு it உட்கார்ந்து turned dribble out பண்ணிட்டு that இருந்தாரு. that was not the பக்கமா case. ஆன் bro அது யாரா இருந்தாலும் தான் ப்ரோ உன்னதான் சொல்றேன். ஓ Right, கவுண்டர் bro. பாஸ் தானே? Just as I thought, Peter, it looks like this is a ஒண்ணுல side ஒண்ணு that's சிரிச்சேன் setting நீ themselves எதுக்கு up. நீ சிரிச்ச? ஜோனஸ் சரி. ப்ரோன்னு நினைச்சேன் Stand by for the other ஏய், double. ஜோன்ஸ் Big one over ஜோன்ஸ்னே there. சொல்ல ப்ரோ. And those that என்ன இப்ப பண்ணிய ஜோன்ஸ் இங்க பாரு. பண்ணீங்களா அபுவும் ஜோன்ஸோட காப்பி தான். ஒரே மாதிரி தான் விளையாடுவாப்ல. have to be அவரும் ready இவரும். now to recycle. போடுங்க போடுங்க And they போடுங்க have got just இப்ப the கூட எதுக்கு பண்ணுங்க. players for that. இங்க உட்கார்ந்து எதுக்கு இப்ப ட்ரிபிள் பண்ணணும்னு He's கேக்குறேன். felt that, hasn't he? யாருக்கு கால் அடிச்சது? Nesta is fouled. நான் அருமையா ட்ரிபிள் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு புள்ளைய That's அங்க பாரு pretty எங்க போகுது disappointing, it has to be said. ஆஃப் சைடுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க Pull it. பால் ஸ்லோ And that is out of play. டங்கஸ்டன். நல்ல டைம் பாஸ் ப்ரோ ஏய் ஐயோ ப்ரோ ப்ரோ Fabulous. ஒண்ணும் இல்ல எத்தலாம் And he gets நான் it. இங்க லைவ் பார்த்தேன் நீ சாட்டே பார்க்க மாட்டே இப்ப லைவ் பார்த்தாராம். போய் ப்ளூ. It's a pretty loose pass. Looking வருது பாரு for பாஸ் அங்க வேற ஓடு ப்ரோ He has found the way through. திரும்ப இதை தாரி என்ன பண்ண போற? அவ்வளவுதான். அங்க போய் இப்ப திரும்ப போற. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. I'm struggling to ஆக்சுவலா அதை என்ன பண்ணிருக்குன்னா அதை கிராசிங்கா மாத்திருக்கணும். or a bit ஆக்சுவலா stupid. Maybe both, actually. Oh, shooting chance! ஐயோ நான் நினைச்சேன் ப்ரோ அதுக்கு தான் வந்தேன் ப்ரோ கரெக்ட் 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 அங்க போய் அது இங்க திருப்ப முடியாதுன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் அப்படியே தான் திருப்புறீங்க. Executed with deadly புரியுது efficiency. புரியுது bro Yeah, when you're hit on the இப்ப counter, கிராசிங் ஆட மாட்டேன்னா அது it's யார் like தப்பு? உங்க walking தப்பு into தான். a sucker punch and they're dazed. Portugal have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game.
Van Basten receives it in a wide position. In by Messi. And he's straight offside. நான் இப்ப கட் பண்ணவே இல்ல பத்தியா. என்னால அங்க என்ன பண்ண முடியுமோ அதான் பண்ண முடியும். அவ்வளவுதான் பண்ணிடுவேன். சூப்பர் ப்ரோ. இது எது And that's really well maneuvered. That's alert and sharp and very well played. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Pedri. ஷாட் And it's Gerrard. Oh, this looks sharp. The pass has gone astray. Oh, no. That's been cut out. Well played. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Cruyff. It's come through and he's had a quick look inside. Yeah. Timber. Messi. Vieira can see things. Certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much. How would you review the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break. Defender Played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half time. Portugal head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Yeah. எப்படி bro பாட்டு? இந்த பாட்டு கேட்டது இல்ல ப்ரோ நானு. கேட்டது இல்லையே. நீ எத்தனாவது கிட்ஸ்? 97 ப்ரோ நானு. சரி bro. இது எப்போ வந்த பாட்டு? இல்ல நான் நிறைய பழைய பாட்டு கேட்பேன் பட் இல்ல இது ரொம்ப பழைய பாட்டு. காதல் என்னும் கவிதை சொல்லு. உங்கள்ட்ட மெஸ்ஸி வந்திருக்கா உங்க சைடுல? எங்களுக்கு இருக்கே. 110 மெஸ்ஸி. என்ன உங்களுக்கு மட்டும் குடுக்குறானுங்க? A solid goal. That has been the crucial difference. இதெல்லாம் எதுக்கு போடுதுன்னே தெரியாம போட்டுட்டாங்க. அப்படியே நிக்குது. Now it's Van Basten. Now there's a fine shoot. இவ்வளவுதான் கேம். பாஸ் கொடுத்தாலே போதும். இந்நேரம் நாங்க வச்சு பால் வச்சு இப்படி அப்படியே ஆட்டிட்டு இருந்தனா கேம் போயிடும். இதுல கரெக்ட் ஆயிடும் ப்ரோ. நம்ம டிவிஷன்ல டிவிஷன் அது ஓன் யூஸ் ப்ரோ. நீயே தான கண்ட்ரோல் பண்ண போற. உனக்கே தெரியும் நீ எங்க தான் போட போறன்னா அங்க தான் வர போற. நான் கண்டிப்பா ப்ரோ. அது ஓன் யூஸ் தானே. தானாவே உனக்கு ஏஐ வந்துரும் ப்ரோ அந்த இடத்துக்கு. இப்போ நான் உன்னை நம்பி ஓடிட்டே இருக்கேன்ல. நீ பால நிறுத்தின உடனே எனக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? எனக்கு அந்த மொமெண்டம் போயிடும். நீ இப்ப ட்ரிபிள் பண்ணி என்னத்த இது பண்ண அதான் சொல்றேன். பண்ணலாம். அது எங்க பண்ணலாமோ அங்க பண்ணணும். Well, I thought that run had balance and control. The sort of desire we hope will spread. நான் bro இந்த கேம் நீங்க சொல்ற மாதிரி பாஸ் தான். ஆமா கோப் மட்டும் தான் சொல்றேன். நீ டிவிஷன் எப்படி வேணா விளையாடு ப்ரோ. அது நம்மளோட ஓன் யூஸ் ப்ரோ. நம்ம திறமை காட்டுறதானே அது விளையாடுறது. கோப்ல ஒன்னே சேர்த்து அடுத்தவங்க மொமெண்டமும் உடைஞ்சிரும். ஒரு மாதிரி வெக்ஸ் ஆயிருவாங்க. போறியா கிராஸ் போறியா? ஒரு ஆள் மட்டும் விளையாண்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆளுக்கு நம்மளே பாஸ் பண்ணோம். அவர் எடுத்து பால் எடுத்து நோட்டிக்கிட்டே இருப்பாரு. யார் கிரீன்? நீங்கதானா? அவ்வளவுதான். கவுண்டர் பாஸ் போட்டாலே போதும். நான் பால் விட்டனா அது ஏன் தப்பு தான். நான் வச்சு திருப்பி அந்த பாஸ் போடாம. Tries to pass it through. Can he latch on to this? Zico. They've got to make this nice and quick. Pedri. Dembele. Nice interception, well timed. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Tries to play it through. I think that's offside. Yes, it is. யாராவது பண்ணிக்கிட்டோம். நமக்கு பாஸ் போடுறதுதான் வேலை.
மொமெண்டம் எடுக்காம. Gerrard. Yeah, the hat-trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. Just about everything he's நான் done. பண்ணது தப்பா இல்லையா? For me, he's done it with real conviction. ட்ரிபிள் பண்ணனால தான் அந்த Certainly பாலை has நான் really விட்டேன். satisfying performance from ஆடா him. பாவி, A அங்கதான் smile of நின்னுக்கணும். satisfaction Yes. emanating from him. He is embracing this game. Look at the space. அடிக்கலாம். It's Dembele. நைஸ். நல்ல Oh, the ட்ரை. ball's run loose here. ஓய், ஐயோ. Little doubt Yeah, that is a சம்பந்தமே இல்ல. foul. ஓ என்ன ஒரு வெறி இந்த நாயா A மேல. clear booking. ஓ அது நீங்க ஆனா போட்டது நான் இல்ல. இது ஏதோ குறிக்கோளோட செஞ்ச மாதிரி இருக்கே. இல்ல பால் கோல் அடிக்க போனால பால் நீ போய் எடுக்கவே கூடாது. And it's Timber. அவ்வளவுதான். Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That is good pressure. Just ஏய் திரும்ப எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. போடு நைஸ். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டீம் இருக்குல்ல, அதை வச்சு விட்டணும் ப்ரோ. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஸ்டாண்டர்ட் டீம்னா? ஸ்டாண்டர்ட் டீம்னா நார்மல் ட்ரீம் பிளேயர் இல்லாம நார்மல் டீம் இருக்கு தெரியுமா? ஓகே, அதை வச்சு ட்ரிபிள் பண்ண முடியாதா? இந்த அளவுக்கு உனக்கு பால் கண்ட்ரோல் ஒரு மயிரும் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. கரெக்டா பாஸ் போட்டு விளாண்டு இருக்க முடியும், அவ்வளவுதான். மொத்தமே கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறா? 2050, 2900. அவ்வளவுதான். இது நாடு வச்சு விளையாடுவோம்ல, போர்ச்சுகல் நேஷனல் டீம் வச்சு விளையாடுவோம்ல, அந்த மாதிரி வச்சு விட்டுணும் ட்ரீம் டீமுக்கு பதில. இதுல வந்து இது கேமே ஃபேரா இல்ல. இது இந்த கோப்பே ஏன்னா ஒரு டீம் வெயிட்டா இருக்கும், ஒரு டீம் வீக்கா இருக்கு. பாஸ் இல்ல. எங்க வெளிய நின்னுட்டா? அது ஏன் பாஸ் அவ்வளவு தூரம் போகுது? நான் சொல்றது ரைட் தானே ப்ரோ? இல்ல ஓகே ப்ரோ, அது கரெக்ட் தான். பட் எந்த அதான் சேம் டீம் வச்சாலும் தெரிஞ்சிரும் ஸ்கில். இல்ல இதுல ஒரு டீம் இது மாதிரி தானே. Vieira. Well seen. Saw that coming. போடு போடு. Played. Well stopped. And it's Zico. போடு தர உங்களுக்கு. இல்ல பத்து நீ அடியா. அது ஆள் இருக்கு. நீசே. Messi. போடுங்க பாஸ்போர்ட் ஆடுங்க. Ball played for Nesta. உள்ள போடலாம். அவ்வளவுதான், சரியான ஸ்பேஸ். உள்ள போட்டா கோல். Now can they get him away? வெளிய. The assistant referee has his flag raised for offside. நான் அதுக்கு தான் இவனை லைன்லயே வச்சிருந்தேன் இந்த ஒசமான. Time for a change in personnel. சொல்லிட்டு பிளேயர் வச்சு விட்டணும். இந்த சைடு வாங்க. Musiala. கவர் பண்ணுங்க. Oh, well played, well sorted out. இது ஸ்ரீராம் ப்ரோக்கு 2-3 பேர் வந்துட்டாங்க, என்ன பண்றது Full தெரியும். tilt down the left. That's surely a foul. Free kick. போடுங்க. நான் இல்ல ப்ரோ, இது நீங்க வேற இன்ஃபான்ட் சான்ஸ் தான். நான் ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருக்கேன், ஒரு அக்கவுண்ட்ல இருக்காரு. And here's Dembele. அவர் லைவ் போட்டு இது விளையாடுறாரு. ஓய்யோ. நானும் மண்டபாய் இது caused a worry or two. Dembele has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. And now they can spring out of defense. அதான் காலை உடைக்க வேண்டியதுதானே. Pullet looking to run onto it. And that's gone all the way through to the keeper. Bergomi. And it's Rijkaard. And it's Zico. Timber kept his eye on it, and he's there. Goal! Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Board shows there will be 3 extra minutes. Here comes the corner. ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் போறாராம் ப்ரோ. 2v2 போடுவோம். சரி. ஆடலாம் ப்ரோ. அவரு ஃப்ரெண்ட் வருவாரு. That's just playing it safe and simple. And that's it. ப்ரோ அவர் உன் ஃப்ரெண்ட் வராரு கேளு ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ.
performance. ரெண்டு யாரும் வரல ப்ரோ, Performance இன்னும் at அவர் times டிஸ்கார்ட் of வரல. determination and அப்படியே தூக்கிட்டு வர occasionally வேண்டியது magic. Simply, they had all the right answers. ஜிஜி ஐயா. Cruyff voted man of the match and deservedly so. அப்ப 2v3 போடணுமே. கேட்டு வரேன், நான் வரேன்னா கேட்டு வரேன். நீ கேளு ப்ரோ, இருந்தா பரவாயில்ல 2-3 கூட போடலாம். மண்டபம் ப்ரோ, இனிமே ஈவினிங் லைவ் இருக்கா? இனிமேல இருக்கு ப்ரோ. நான் இன்னைக்கு லீவுனால போட்டேன். இன்னைக்கான ஈவினிங் கிடையாது. இப்போ போட்டேன்னா அப்படியே ஆப்பேன். ஓகே ஓகே. ஓடுது, எவ்வளவு நேரம் ஓட போதோ ஓடுற வரைக்கும் ஓட்டோம். 4 வரைக்கும் ஓட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு நாளைக்குள்ள யூடியூப் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. யூடியூப் ஜோனஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க பாய், சொல்லுங்க. இப்ப நான் அந்த ஷெட்யூல்ல போட்டேன் ப்ரோ. ஆமா. ஷெட்யூல்ல போட்டு அந்த எண்ணபிள் அது இது ஆன் பண்ணி வச்சு இப்ப ஆஃப் ஆகல. ஆமா, இப்ப ஆஃப் ஆகல. ஆமா. இப்ப எனக்கு ஒரு வாட்டி ஆஃப் ஆச்சு. இப்ப போச்சு, சுத்திட்டு அப்படியே திரும்ப அப்படியே கண்டினியூ ஆயிடுச்சு. நேத்து அப்படிதான் இருந்தது. நேத்தே தான் அப்படிதான். இவருக்கு அப்படிதான் பண்ணி கொடுத்தாங்க பிரெயின் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இப்ப நானே அதான் அந்த யூடியூப்ல பார்த்து வச்சேன். அதெல்லாம் அதுலயே தான்டா இருக்கும், ஆன்ல தான்டா இருக்கும். இல்ல ப்ரோ, எனக்கு ஆஃப்ல இருந்தது ப்ரோ. ஷெட்யூல் பண்றதெல்லாம் ப்ரோ எனக்கு இப்ப ஆஃப்ல வச்சிருந்தேன் போல இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ, நேத்து உனக்கு கட் ஆகல, லோடிங் ஆயிட்டு திருப்பி தானா ரெசியூம் ஆயிடுச்சுல. தானா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன இத தான் சொல்லிட்டு இருக்காம இவ்வளவு நேரம் மண்டபம். அப்படியே போலாம், போடுங்க. இன்னும் ஒருத்தர் அதான் இருங்க, ஒருத்தர் மணி ப்ரோ மட்டும் வரேன்னாரு. ஓகே. வரனா வெயிட் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ. அவர் மொபைல் ஆன் கேட்டுட்டு வர சொல்லு ப்ரோ. இல்ல அவர் PS ஸ்ட்ரீம்ல. மணி ப்ரோனா யாரு ப்ரோ? தெரியல, புதுசா வந்திருக்காப்ல. ஓகே, நான் வர்க் நான் ப்ரோ வாங்கிக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ, ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நைஸ் ப்ளே ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஜிஜி. அவர் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். நைஸ் ப்ளே ப்ரோ. பிரைன் ப்ரோவோட நீ தான் ப்ரோ நல்லா விளையாடுற. ராம் ப்ரோ கிரிக்கெட்ல இருக்காரு. நான் ஒண்ணு கூட ஷூட் பண்ணலையா, பாசஸ் மட்டும் தான்யா எனக்கு தேவை. அதான்யா, ஒரு ஆள் கூட ஷூட் பண்ணலையா? அவர் பப்ஜி நினைச்சலான்னு ஒரு ஷாட் கூட நான் ஷூட் பண்ணல. கோலி ஜோன்ஸ் ஐயா வராங்களா? ஆமா, சாரி, யாரோ வரீங்களா? இல்ல ப்ரோ, அவர் இல்ல, லைவ்ல இல்ல, போயிட்டா போல இருக்கு. இல்லையா லைவ்ல? ப்ரோ யாரா இருந்தீங்கன்னா வாங்கயா. ஒரு ஆளு மிச்சம் யாரா இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. ஒரு 4 பேர் மோகன் ப்ரோலாம் காணும். இல்லங்க, ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல யாராவது லைவ்ல ஆன்லைன்ல இருக்காங்க? ப்ரோ இப்ப ரேண்டமா இருக்கட்டும் ப்ரோ. நீ ஓம் எடுத்துரு இப்ப, ஏன்னா 3v4ல ரேண்டமா இருக்கட்டும், எடுத்துரு. சரி ஓகே. அவையில வச்சு செட்டிங்ஸ் அவைல் ஆட்டோ. சரி வச்சிட்டேன். என்ன வைக்கணும் இப்போ? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஆட்டோல வைக்க சொன்னேன். ஏன்னா அப்பதான் யாருக்கு வருதோ பாத்துக்கலாம். ஏன்னா அப்படிலான்ட்டு ஏன்னா இது நம்ம ஆட்டோலே இருக்கேன் ப்ரோ. நீ இன்னும் நீ ஆட்டோவை ஓட்டு, ஆட்டோவை மட்டும் வை. ஆட்டோ ஓட்டா ரெடி கொடுங்க, ரெடி. எனக்கு அந்த கார்த்தி ப்ரோ தான் கரெக்டா இருக்கும் அந்த ஆளு மனுஷன். யார் ப்ரோ அவர்? கார்த்தி ஆளை கேட்க வந்தேனா எரிகோன் பண்ணுவாப்ல டிஃபென்ஸ். ரெடி ப்ரோ, மண்டபம் எல்லாம் கொடுத்து. ஒரு மேட்ச் ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர் போடுறியா? அப்படியே ட்ரீம் டீம் மாத்திட்டு நார்மல் வச்சு பாருங்க. அடுத்த மேட்ச் அப்படி போடுங்க அவர் சொல்ற மாதிரி. ஏன் மண்டபாய் ஒரு மேட்ச் போடுறியா? சரி ப்ரோ, ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. எல்லாரும் ஓகேனா போட்டலாம். எல்லாரும் போட்டு ட்ரீம் டீம் எடுத்துட்டு நார்மல் டீம் இருக்கும் பாரு, அதை வச்சு விட்டுரு. ரெண்டு பேரும் ஒரே நாடை வச்சு கும்பிடுவோம், வேற வேற கலர் மட்டும் மாத்தி. நான் இந்தியா வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? இந்தியாவில் அங்கெல்லாம் ஒன்றும் வேலை கிடையாது. உனக்கு இந்தியா வச்சு விட்டுருவோம் ப்ரோ. 2 ஸ்டார் எல்லாம் வைக்க முடியாது. பிரான்ஸ் வைக்கலாம், பிரான்ஸ், ஸ்பெயின், இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவனுக்கு வந்து 2 பேர் ட்ரிபிளிங் இருப்பானுங்க. யாரு? யமினி. அப்பதான் தெரியும் யாமினி அம்மாலாம் யாரு அப்படின்னு. இப்போ மதிக்கவே மாட்டீங்களா யமினி? இது
எமால் தான் அவன் பேரு. யமால் தான். மதிக்க மாட்டீங்கல்ல. ஸ்பெயின் நாடு வச்சு விளையாடும் போது தான் தெரியும் எமால் யாரு. இன்னொரு பக்கம் நிக்கோ வில்லியம்ஸ் இருப்பான், அப்படியே பரன்னு பறந்துட்டு போவான். ப்ரோ யமால் யார் மதிக்கல? ஜோனஸ் ப்ரோ நீயும் அவரும் ப்ரோ யாருமே உங்க ஸ்குவாட்ல வச்சு இல்லையே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஜோனஸ் ப்ரோ. யமால் இல்ல என்கிட்ட. இல்ல ப்ரோ, பேசிக் எமால் போட்டிஎம் கார்டு கூட இருக்கும் வந்துட்டா, இல்லன்னா கிடையாது. இல்ல பேடிஎம் கார்டு இல்ல. நான் ஜோனஸ் ப்ரோ நீயும் அவரும் நான் கிடைக்கல. போட்டிஎம் கார்டு இல்ல. பிளேயர் ஆஃப் தி மேட்ச் கார்டும் இல்ல சரி, ப்ரோ. அப்படியே கூட ப்ரோ. நீ வேணா உன்னோட ஆப்போனன்ட்லாம் வராங்கல்ல, உன்னை எமால் வந்து அந்த டைம் ஒரு 4 மாசம் முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லா பீக்ல இருந்தாப்ல. அப்ப கார்டு விட்டுட்டே இருந்தாங்க மறுபடியும். அப்ப எல்லாரும் யூஸ் பண்ணானுங்க. இப்ப யாருமே எமால கொண்டு வரதே இல்ல. எனக்கு ரைட்டுக்கு மெஸ்ஸி தான். மெஸ்ஸி ஒரு கார்டு கிடைச்சிச்சு, அதான் வச்சு யூஸ் பண்ணல. அந்த ஸ்பின் பண்ணவே மாட்டேன் ப்ரோ, பிடிக்காது மெஸ்ஸி. என் இப்ப பாரு எங்க பிரைன் ப்ரோ வச்சு செய்வோம் பாரு. என்ன அது ஏன் டீம் தான் என் டீமா? சரி, நீ அந்த தூக்கி பாஸ் போடாம பாஸ் போட்டீங்க. ஓ பஸ்தா ஃபுல்லா ஓப்ராயின் பஸ்தா ஃபுல்லா. கிளவுட் மக்களே, கொடூரமா இருக்கிறான் அந்த கிளவுட் மக்கள். அவனை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. அந்த மொட்டை மாட்டி ஸ்டைல பாருங்க. யார் கிளவுட் மக்களே இல்லையா? மக்களே இல்லையா? கிளவுட் அவனை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு ப்ரோ. டிஃபெண்டர் டார்க். ஆமா டார்க்லயே முரட்டு டார்க் மக்கள். கெயின் இல்லையா ப்ரோ? கெயின் அந்த குள்ளமா ஒருத்தவன் டிஃபெண்டர் அவன் இல்ல, அவன் இருக்கானா? சுத்திருக்கான்ல கார்டு. கெயின் சொல்லிட்டு ஒருத்தவன் பிரான்ஸா என்ன ஒரு இருக்குல்ல, அவன் பிரான்ஸ் இல்ல. லைசென்ஸ் வாங்கினாதான் ப்ரோ உள்ள இறக்கி விடுவானுங்க. அதே சரி இல்ல அதான் அந்த கெயின் சொல்லிட்டு குள்ளமா நல்ல டிசிப்ளினான பிளேயர். இவனை எடுத்து வந்தானே எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணி விட்டான் அந்த கிறுக்கன், பாத்தீங்களா? யாரு ப்ரோ? டால்டானு. இப்ராஹிமோவிக்கா அவனை எடுத்து வந்ததுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணி விட்டான் பாத்தீங்களா? அது ஆக்சுவலி அவன் கிட்ட பிளேயர் இன் கேம்ல கொடுக்க லைசென்ஸ் இருக்கு, அட்வர்டைசிங்க்கு அவன் போட்டோ யூஸ் பண்ண லைசென்ஸ் இல்ல, அத பண்ணிட்டானுங்க. அதனால அவன் முன்னாடியே அப்படிதான் ப்ரோ. எஃப்சிகே அவன் ஒரு கிறுக்கன் ப்ரோ. அவன் எல்லா இதுலயுமே கிறுக்கன் தானே. விளையாடும் போதே கிறுக்க நக்கலா பண்ணுவான், தள்ளி விடுவான். இங்கிலாந்து சிஎஃப் ப்ரோ அவன். அந்த கெயின் சொல்ல தல, கெயின் குட்டி சின்னதா குள்ளமா இருப்பான். அவன் என்ன இதுன்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு லீக்ல விளையாடுறான். பிரான்ஸ் தானே அவன். கெயின் குள்ளமா இருப்பான் ப்ரோ. அவனே வந்து கருப்பா இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவனே என்ன பண்ணுவான், எல்லாத்துலயுமே ஒரு இதுவாதான் லெவலா தான் வச்சுப்பான் எல்லாருக்கும். ஆனா வேலை எல்லாம் கரெக்டா டிசிப்ளினா இருப்பான். காண்டேவா அவன் தலைவா காண்டேவா கெயின். ஓ காண்டேவா அவன். ஐயோ நான் கெயின் பாத்துட்டேன் படிச்சுட்டேன். யோசிக்க ரொம்ப நேரமா. நீங்க டபிள்யூ கெயின் நினைச்சிருப்பாரு பிரைன் ப்ரோ. ஓடு. ஐயோ Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. ஒரு லெட்டர் தான் என்கிட்ட இருக்கு கார்டு. One sweeping move. எது கோல் போய் வெறுப்புல பாஸ் போறாரோ? Well, it's an example of counter attacking at its finest. Real cut and thrust. ஓடு நைஸ்யா. Portugal finding themselves unexpectedly behind. நம்ம பேசிக்கிட்டே போட்டோம். And it's Van Basten. Looks a smashing header. And the whistle's gone, presumably for offside. France. ஆமா ப்ரோ, பிரான்ஸ் தான். சைலண்டான அதான் நானே பிரான்ஸ் பார்த்த மாதிரி ஏதோ லீகான்னு தெரியல. சரியா நான் வரல. Xavi Alonso. இது எந்த ஜோன்ஸ் என் கூட இருக்குது? அபு ப்ரோவா ஜோன்ஸ் ப்ரோயா? நான் தான் ப்ரோ. அவர் Van Basten. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Hey. And here's Cristiano Ronaldo. அடச்சே எனக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மாறுது. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
Van Basten. Oh, good read. That was well played, well stopped. Cristiano Ronaldo. பிளாக் பண்ணு bro. Now it's Dembele. ஐயோ He's shifting through the gears here. நான் அவன் பக்கத்துல இருக்கிறேன். Going face to face with his great rival. The ball swung in. Cannavaro attempts a clearance. ஐயோ என்ன இது? That's good அந்த pressure, க்ளோஸ் squeezing the play. ஆகுது Cannavaro with கொஞ்சம் the க்ளோஸ்ல slight ரொம்ப tackle எல்லாம் there. இடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா லாங் பாஸ் போட்டா தான் வேலைக்கு ஆகும் And that's ஒரே really டைம்ல well எல்லாரும் maneuvered. போட்டாங்களா அதனால This is the time you need that pace. போலாம் Musiala is fouled. ஆள் உடைக்கப்பட்டது Well, They're that's a coming. booking. Always looked it. ஜோனஸ் ப்ரோ. Well, that has not gone well. Well, that had the makings of something quite promising, but அந்த கோட்ல இருந்து கோல் உள்ள அடிக்கிறதா பெக்கம் நினைப்பா நான் சும்மா தான் கொடுத்த பிரைஸ் ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க டேய் Portugal are கொஞ்சம் still கம்மியா creative, குத்துந்திருக்கலாம். but for now they trail. வாங்க அடப்பாவீங்களா எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு கொடுக்குறான் முக்கியா? இல்ல அது நம்ம பால் என் பாலை விட்டுட்டானா எடுக்கிறானான்னு எடுத்துன்னு கொடுத்துருக்க மாட்டான். அதுதான் அது மாதிரி தான் அதுக்காக அது வேஸ்டா அந்த மொமெண்டம் கெடுத்துரும். Tries to get it அதனால clear. பவுல் கொடுக்க மாட்டாங்க. மேல போடு மறுபடியும். Well, that is one way to stop him. The referee's awarded a free யாரு பாத்து kick. கால வச்சினே இருக்குது. ரெட். Come over. It's a Oh. red card. ரஜினி இனிமேல் ரஜினி மாதிரி உட்காந்து Well, எண்ணுங்க. there may be One. some scope for debate over the seriousness of the offence, but Gee, none gee. over its repercussions. They'll have to see out the Frame rest ready, of goal the ready. game with 10 men. தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். And here's Cannavaro. Correct, Great gracias. overlap here. Cannavaro stood his ground strongly. ஹைட்டுக்கு இந்த பையன் And he shoots! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. That's a cute ball. That's a pretty loose pass. எது ப்ரோ கவுண்டர் அட்டாக்னு ஒன்று இருக்கு. அதை மறந்துடுங்க. அப்படியே பாலை ஹோல்ட் பண்ணி. Xavi Alonso. Now Van Basten. Cruyff, எனக்கு a தான். specialist in tearing teams apart. Now it's Dembele. Oh, super ball. வெள்ளடி. யாரு அது? பிரைம் பண்ணி தானே That'll be இல்ல. a corner. பிளாக் பண்ற வந்து அவங்க டீமுக்கு வேலை செய்யறியா? And we have our very first corner. நானு கோவப்படாதீங்க சாமி ஓயோ அங்க நின்னு அங்க ஒரு யார் யார் எப்பா கோல் கீப்பருக்கு பின்னாடி நின்னு கோல் கீப்பிங் பண்றியா? அதான் யார் கீப்பருக்கு பின்னாடி நின்னு கோல் கீப்பிங் பண்றேன். அதனால இப்ப எல்லாரும் கோல் அது கோல்ஸையா எங்கயா அடிச்சு தலை. பசி எடுக்குது. இப்பதான் ஒரு இதெல்லாம் போட்டு எல்லாம் இருக்கிறாரு. யாரப்பா அது? நானே வந்து வாங்குறேன். நம்மளால புதுவா கோல் மட்டும் அடிக்கலாம் இருக்கு பாரு. இதுக்குதான் பில்டப் பண்ணி புதுவாள் அவரு இல்ல A hefty oh, he's brought கோச் it இப்போ down. யாரு? பிரைன் ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ற நீ? Portugal Here, present Edinburgh. their opponents Here, with Tartare. the best Anda. possible chance here. யாருக்கு ஆ, வந்து The நானா இருந்தா chance தத்துருவேன். to clear. மண்டையா அதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் தத்துருவேன் சொன்னல. Saved by Abbiati. இவரு ஜோனஸ் ரியாக்ஷன் வாங்க லைவ்ல. Kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. So, third corner of the game. இவருக்கு ஏதான் வருது இவர் ஏதோ பிளான் பண்றாரு சொல்லி தடுப்போம்ல. Cannavaro. ஐயோ அங்க யாரா போங்களையா? Mendes puts his foot on the gas. ஒக்கால ஓலி அங்க நான் உடலே அப்ப கூட பால உடலே லாஸ்ட் சரியா? Just like so many of his யோ contemporaries. யார் அது? Good at driving forward. Xavi Alonso. திருப்பி எனக்கே போடுங்க. Musiala. இரு and போடு Cristiano Ronaldo. போடு போச்சு. Great vision. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very good. அட ஐயோ பாஸ் போடுங்க பரவாயில்லை Iniesta does really well to win the ball. Has a shot. Good hit. Kept the keeper honest. They'll want to make the most of this turnover.
Not the most accurate Ball, pass. ball, ball. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Oh, this looks sharp. He ran himself into trouble there. Free Ada. kick given away. எல்லாம் மொத்த பேருமே அவனை சுத்து போட்டாங்க. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Tries to pass it through. The message is clear. None shall pass. Lobbed in behind. And this is Messi. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Yeah, they were looking for a பால் கிட்ட counter-attack. ஓடியாராதீங்க. போடு போடு bro. Now he's got space here. It's Cristiano! ஓடாச்சா. A real chance and a real let-off. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. That has ended up in no man's land. Knocks it out wide. Well timed, excellent interception. And it's half-time here. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And this is Dembele. Dembele gets flagged offside. Nicely aimed pass. Aimed beyond the defence. He's had a fair tumble under that challenge. Now that is a hefty challenge. Xavi Alonso. Can he get it through? Bergomi. Bumps him off it and wins back the ball. Space பார்த்து பாஸ் கொடுங்க. பண்றதா ஒரு மேட்டர். Nagatomo. போ bro. இது ஒரு வேலைன்னு உட்கார்ந்து செஞ்சிட்டு down the left. Nagatomo is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, can he get onto this? Excellent challenge there, uncompromising. Oh, he's felt அதான் that. எடுத்துட்டு வரா bro. நீ வாங்குனனே பாஸ் போட்டு இருந்தா வேலை முடிஞ்சதுப்பா. பாபு bro. ஐயோ. And he's cut it out. எனக்கு மாறிடுச்சு. Oh, quick thinking by the keeper. He did well. Pass. And he's there to retrieve it. Xavi Alonso. இங்க Spread it கிராஸ் left. Showing good feet. ஐயோ அவன் வெளிய வச்சிருக்கான். Portugal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. அவரையாவது புஷ் பண்ணுங்க. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. கோடியா வாங்குனவனே. And here's ஐயோ. எடுத்துட்டு போறேன். Dembele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh no, what a Yeah. save here. சிகா. நெட்டு சுத்துடா வந்துச்சு. என்னயா இது? பார்த்தா எடுத்துட்டு கோல் உள்ள போய்கிட்டு இருக்கான் கோல் சைடுல. பால் எடுத்துக்கிட்டு. ஏன் எடுத்துன்னு போறான்? என்ன எனக்கு பாஸ் முடிஞ்சா bro அவன அலான்சோ மாத்தி விடு bro. அலான்சோ மாத்தி. ஏன்னா மிட் சைடுல வரா இருக்கான். கண்டிப்பா ஒரு ரெட் கார்டு. இது உன்னோட இதாடா? இல்லைங்க. யாரு bro? உனக்கு மட்டும் லக்கியா வந்து வச்சிருக்குது. யாரு bro? எது?
பிராங்கா ஹாலண்ட் ஆமா அந்த ஆலண்டு என்ன அந்த இருக்கு இல்லையா ஏன் என்ன பாக்ஸ் ஹெட்டர் இருக்கும் அவனுக்கு என்ன ஆமா அவன் ஆனா அந்த ஆளு நல்லா பண்ணுவான் ப்ரோ என்கிட்ட இருக்காரு நல்லா இருக்கும் அவனதான் வச்சிட்டு இருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் 70 வரைக்கும் அவனதான் ஹைட்டு நீ கிராசிங் ஆனா அவனெல்லாம் யூஸ் ஆவான் நீ உனக்கு அவன் தெண்டவன் அவன் உனக்கு வேஸ்ட் We have got changes here from both sides, in fact. அந்த மாதிரி பாக்ஸ் பிளேயர் வச்சு என்னதான் பண்ணுவா அப்புறம் நீ எதுக்கு தான் உனக்கு டீம்ல போடு ப்ரோ லாங்க எதுக்கு எல்பி ஆர்பின்னு இருக்குது எங்க எகுறான் தெரியல And it's Hullet. Played into space. Cannavaro cuts out the pass. ஏன் மண்டா எல்பி ஆர்பிலாம் எதுக்கு தான் இருக்குது வைக்கிறேனே ப்ரோ எல்பி ஆர்பி எதுக்கு இருக்குதுன்னு கேக்குறேன் ஒரே கேம் பிளே விளையாடுறதுக்கு Your impression so far, Jim? Very much in the game and matching the opposition for chance. இப்போ வந்தாவோ நீ எங்க போற நான் பாக்குறேன் இரு Tries to play it through. போடு ப்ரோ கிராஸ் அடிக்கிறது டா போடு இந்த டைம் தான் லாக் ஆகுது Gets the job done. என்ன லாக் கரெக்டான இது He won't be happy with that one. குடு ப்ரோ அவ்வளவுதான் இதுக்கு இந்த மொமெண்டம் விட்டது நீ தான் காரணம் அபு ப்ரோ And he cuts out the அதான் அங்க நிக்கிறதானே நீ அங்க விட்டுட்டு இங்க வந்துட்டே இருக்க demonstrating his defensive quality there. அது அந்த இது ஃபுல்லா தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ கோப்பா ஒரு ரெட் கார்டு கண்டிப்பா So I think yes it is. அப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரைக் வர மாட்டேங்குது இப்படி போடு ப்ரோ பாஸ் ஆகுது இந்த பக்கம் போடு இந்த பக்கம் போடுங்க இப்ப எப்படி கோல் இந்த பக்கம் போடு இந்த பக்கம் போறியா ஹெட்டிங் கொடுத்துறேன் கவலைப்படாதீங்க Nagatomo. Oh, போடு எப்படி பொம்மல ஹெட்டர்னா இதான் ஹெட்டர் புல்லட் ஹெட்டர் பாத்தியா ஏய் ரீப்ளே பார்க்க யாரா அது கேன்சல் பண்ணதே certain தெரியலையே யாருக்கு தெரியாதா ப்ரோ imperious. Superb அது timing. நம்மள too. சாவடி போறியா 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 Really strong போறியா net. அப்படிங்க And he gave the He's tried one. ஒக்கால ஓடு Oh, that is செம்ம ஹெட்டர் இல்ல அது புல்லட் Bailey, most சுருளடா definitely hit அப்பா it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. அப்படியே இங்க போடு பாஸ் போட்டாலே முடிஞ்சிச்சா Now can they get him? சீடா அது எப்படி ப்ரோ அவன் தான் ஓடுறானே நீ லாங் பாஸ் போட்டனா அவன் தான் அங்க ஓடுவானே நீ ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிருந்தானா நின்றுப்பான் உனக்கு தான் ரொனால்டோ தான் பால் வந்துச்சு எதுக்கு இப்போ இது அதான் ப்ரோ நீ லாங் பாஸ் முக்கோண பாஸ் போட்டல அவன் அப்படியே ஓடுறான் பால் கிட்ட பாஸ் இங்க போடுங்க Portugal have now used up all but one of their substitution windows. The pressing's intense and it's paid off. Oh, he's going to be disappointed with that. போடு மேல போடு அப்படியே Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. தா Knocks போடு it into space. He's being urged to shoot. ஓ ஓய் That's a decent clearance. ஓய்யோ என்னென்னமோ இனி அடிச்சிருக்கலாம்டா And he was சூப்பரா alert to வந்துச்சு it. கட் பண்ணிட்டு அப்படியே அழகா அடிச்சிருக்கலாம் அடிச்சிருக்கலாம் ஏன் பாஸ் போட்டு யார் இது Oh, we expected better, and so did he. என்னங்க பாஸ் போட்டது Long ball upfield. அப்புறம் அது இன்ஸ்டன்ட்டா கட் பண்ணோம் R1 + R2 போறியா Park Ji-sung. கிராஸ் கிராஸ் Oh, Here now, lovely for- feeding Ah, is such a good TV mover. பார்க்கறானே Park Ji-sung's cross. ஓ கிரிக்கெட் விளையாட மாட்டேன் வர That Will you might get be it? that, Peter. Keep Maybe put both it, sides just going to have to settle for Okay. the draw now. And that's put paid to a promising move. அடிச்சாலும் உள்ள அடிங்க ரெட் தான் இருக்கு And no surprise, that's a booking. யாரு அப்பையில இருந்து ஊந்துகிட்டே இருக்குது அந்த புதுசா வந்த பிளேயரா Tends to stay down. மாத்து ப்ரோ மாத்திடு அவன் இதுவா இன்ஜிரி அப்புறம் நமக்கு இல்லையா ஆமா வெளியில தான் உட்காந்துருக்கான் இது யாரு போடுங்க bro. உட்காந்து இரு நான் மாத்திர இவனை மாத்திக்கிறேன் இவன் இந்த ஃபுட் வேலைக்கு ஆகாது ரைட் ஃபுட் சாபி ரைட் யாரு ப்ரோ வெளில உட்காந்துருக்கா தெரியலையே இப்ப நான் யாரை மாத்தணும் யார் 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 ப்ரோ இப்ப அவன் உள்ள வந்துருவான் எனக்கு தெரிஞ்சு சப்ஸ்டிட் வேணா மாத்தி போடலாம் இல்ல சப்ஜெக்டே இல்ல மாத்தவே முடியாது இஞ்சி போச்சு எல்லாம் யாருக்கு யாருக்கு ப்ரோ இதுவே உங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கேன் மேப் விட்டு வெளில உட்காந்து நம்பர் Santos உடைச்சாங்க ஹால் என்ன தான் உடைச்சாங்க and we're going to have a சாபி மாத்திட்டியா ப்ரோ சாபியா ஏய் good கொஞ்சம் எந்த பக்கம் பச்சு நைஸ் நைஸ் இல்ல இல்ல இதுவே நல்லதுதான் இல்ல இந்த பக்கம் திருப்பி இருந்தான்னு வச்சுக்கேன் ப்ரோ நல்லா deep into stoppage டா time. Picked out இதோ brilliant. இங்க நிக்கிறேன் Oh, that's fabulous. இப்போ நீ பாஸே வெறும் முக்கான இருந்தாலும் பாஸ் வந்திருக்கான் bro. உண்மையிலே சொல்றேன்
அப்படியே பால There we go. திருப்பினல்ல Now that looks a இல்ல decent போயிடுச்சு ball. மட்டும் Has a look and plays it forward. மனசு And மெயின் reclaimed கை it கால் in a போட மாட்டாங்க. trice. வெள்ளடி Right card. Oh, there's a probing ball. ஃபுல் டைம் Sets it up. Oh, Third that's not ball allowed. to come. ஓடு வெறியா போகுது பாரு. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Right, Peter, Peter. so mistakes are far more Extra likely time. over the next 30 minutes. Well, fitness and fatigue, the key factors substitute now கிடைக்கும்ல? as we head for extra time. ஆமா ஒரு சப்ஸ்டியூட் கிடைக்கும். நம்பர் டிஸ்கனெக்டட். ஏய் என்ன ப்ரோ டிஸ்கனெக்ட் வருது? அவர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாரு. அவர் தெரியாம ஆயிட்டாரோ எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்குன்னு தெரியாம. தெரியாம ஆயிட்டாரா தெரியலையே. என்னன்னு தெரியலையே. அதான் நினைக்கிறேன். ஜோனஸ் ஆஹா சரி ஓகே போடுங்க. No winner in 90. 30 baat more to aadu. come. பாட்டாடு. Portugal displayed great character to force extra time from what looked a pretty ominous situation. The question now is, can they go on to win it? It is doable. எல்லாம் வெளியே இருக்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க எல்லாரும். Oh, what a mistake! And he's got the beating of his man. Park Ji-sung. ரிட்டர்ன் போடு. He's picked his bullish header. போட்டுறேன். Oh no, that could be a costly miss. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. ப்ரோ அப்ப கூட வெளியே போக முடியாது ப்ரோ. அப்பெல்லாம் போக முடியாது. எக்ஸிட் கொடுத்துட்டு அபாண்டன்னா அவங்களுக்கு தெரியும்ல மேட்ச் இப்படி காட்டுதுன்னு. டிஸ்கனெக்டட்னா வந்து உடனே க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாரு. And it's Bellingham. மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணிருப்பான்றியோ? கேமை முடிச்ச This is உடனே Messi. டப்புனு Ibrahimovic. உடனே க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாரு. And the assistant referee has his flag raised for. அடிக்குது பாத்தியா? புலின்னு வைக்குது. அடிக்குது ஷாட். ஷாட். என்னடா இது? எப்படி அடிக்கும்? Neymar. Great chance. ஓ Yes. அடிக்குமே ப்ரோ. எல்லாம் அடிக்காது. And that may just. ஆர்டிசி ஷாப்ல இருந்தா ஒண்ணும் பண்ணாது. Oh, அவரால் தான் ஆடுறாரா? There was வெளியே no reaching ஸ்மார்ட் that. டச் யூஸ் பண்ணிருக்கான். Just way too யாரு good, Peter. ஸ்மார்ட் The keeper was never going to stop it. ப்ரோ. ஒரே ப்ரோ. Santos. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. போறோம் ப்ரோ. ரெட். ஆனா ஒரே ரெட் கலரா மாத்து போல. Bergomi has been given his marching orders. He had already been on a yellow card from a previous incident. ரெண்டே சிபி தான் ப்ரோ இருக்கு. காலி பண்ணிட்டாரு எல்லாத்தையும். மேட்ச் போட்டுக்கலாம் தானே. எனக்கு தெரிஞ்சு டிஎம்எஃப் இல்ல ஸ்ட்ரைக்கரை தூக்கியே போட்டுவாங்க. கார்டை மாத்தி விட்டுருவார். ஓ ஆமா சப்ஸ்டிட்யூட் வேற கிடையாது இல்ல. It is another opportunity from a set piece they have here. And this is Park Ji-sung. And Park Ji-sung! அதுதான் கண்ட்ரோல். That is doing no harm at all. And that was really good pressure. They did enough to put him off in the end. Pass. Looking for options for movement. Bellingham. லாங் பாஸ்னோட அந்த பக்கம் போச்சு. இல்ல இது ஒரு சோலோ கிட்ட கொஞ்சம் இதுதான் ஃபுல்லா கரெக்ட்டான ஒண்ணா இருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 minutes இருக்கு. Valverde threads one in. ஐயோ ரெண்டு கோல் போட்டு. Makalele மட்டும் போடுங்க. பால ஹோல்ட் பண்ணா. Pass, but can he get there? ஹோல்ட் பண்ணா கூட தேவைனா ஹோல்ட் பண்ணலாம். And it's Pedri. Now this could be a chance. மண்ட நீ ஏன் கோல் அடிச்சிருக்கீங்க? If they want to counter, they could do with more speed. Nicely weighted ball. And that's it for the first half of extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic? அதே டைம் வந்து போச்சு. Is there to be drama in these final 15 minutes? They have given it everything. It's been grueling. But who will be on it? It's in. சோலோல கட்டா வந்துரும். Two up and in charge. Things are looking pretty good for them now. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Oh, that's a foul in a dangerous area. He knew what was coming. That's a yellow card.
So who is the target now? He's having a look at what's available. Oh, bang on target. ஒரு 10 செகண்ட் கூட இருக்கு. 10 நிமிஷம். இன்கேம் மினிட்ஸ். Park Ji-sung looking to play him in. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And that is out of play. messi காது முடிச்சு. Now it's Haaland, played out to the left flank. He has found the way through. Flings in a... There's the shot! Right. That's just playing it safe and simple. Driving on and making good progress. They need to play this quicker in transitions like this. It's Ibrahimovic! Oh, he's been caught on it here. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Probably be looking to play it square from here. In he goes again! Yeah, and a terrific பாத்தியா keeper. நம்ம ஆளு விளையாடுற மாதிரி விளையாடுது. இருக்கா ஏய் எல்லாம் விளையாடாது ப்ரோ, அவரே தான் எல்லாத்தையும் விளையாடுவாரு. அதான் ஏய் போயிடுச்சு, ஏய் இல்ல போல ப்ரோ, இவரே தான் ஃபுல்லா ஆடுறாரு போல. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Portugal. யோ அங்க யாரையா வெளிய யார சுத்தி நிக்குது வெச்சிக்கிட்டு? வந்துட்டேன். Haaland. Cannavaro robs him of possession. Nice bro. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. Last over 2v2 போடுமா? How would you sum up what we've witnessed? There was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic. Last over 2v2 போடுமா? Ruthlessly exploited and deserved to be. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. 2v1 handicap match WWE. சரியா, நான் முடிச்சுக்கிறேன். சரி ப்ரோ. 2v2 வேணாமாப்பா, ஓகேவா? handicap match இல்ல ப்ரோ, நம்ம வேணா விளையாடலாம். அவரு டிவிஷன் தான் ஆடுவாரு. 2v1 விளையாண்டா ரொம்ப